Work on your phrasal verbs. Мы начинаем рассматривать фразовые глаголы, их будет 400 штук. Произносим фразовый глагол, пример, иногда будет перевод, иногда нет. Там, где вам что-то не ясно, вначале пытайтесь использовать словарь, ну а затем уж можете написать под этим видео какой-нибудь вопрос, если у вас возникает. Но это уже в самый последний момент. Кроме тех примеров, которые предоставлены здесь, я буду давать еще свои предложения. Пытайтесь на слух разобрать, что я говорю, потому что я не всегда буду переводить на русский язык. Еще один такой момент. Кроме этих предложений, есть еще упражнения к этим же фразовым глаголам. Тот, кто захочет вместе со мной их проработать, упражнения плюс мои наработки, опять же пишите под этим видео, и можно как вариант договориться через Skype проработать их. Все, начинаем. Первая глава. Basic actions. Fall down. Упасть, падать. If someone or something falls down when they have been in an upright position, they drop to the ground. He tripped and fell down. Он спотыкнулся и упал. He fell down and broke his leg. The child has fallen down and hurt his knee. Вы видите, да, здесь этих предложений нет, но я их произнес. Идем дальше. Get off. If you get off something that you are on, you move your body from it, usually onto the ground. He got off his bicycle. Get off – слезть. Или выйти откуда. Допустим, get off a train – выйти из поезда. Get off a bus – из автобуса. Are you getting off? Вы выходите. Are you getting off? Следующее. Get out. If you get out, you leave a place or a vehicle. Vehicle – это транспортное средство. То есть выходить. We got out of the car. Мы вышли из машины. To get out of bed – вставать с постели. To get out at the next stop – выходить на следующей остановке. Get up – get up. When someone or something gets up or gets up something, they move from a lower position or level to a higher one. То есть вставать, подниматься. By the time we'd got up to the top of the hill, we were exhausted. То есть подниматься имеется значение. Следующее. I knew he would have difficulty getting up those steps. Второе значение. If you get up, you rise to a standing position after you have been sitting or lying down. He got up off the floor. He got up off the floor. То есть встать. Третье. When you get up or when someone gets you up, you get out of bed. She decided it was time to get up. We had to get the children up and dressed. То есть вставать с постели. Еще примеры. I got up and walked over to where he was. Get me up at 6. Go back. If you go back, you return to a place where you were before. То есть вернуться. I have to go back to the US next week. It started to rain, so I went back for my umbrella. Еще примеры. I went back to my hometown. Я возвратился в родной город. Let's go back home now. Теперь пошли домой. Go in. When you go in, you enter a building. Let's go in and have some coffee. I pushed open the door of the office and went in. The opposite of go in is go out. То есть мы видим здесь note написано, это значит примечание. The opposite of это противоположное, то есть антоним. К выражению go in это go out. И, допустим, пример. Wearing bell bottoms went out of fashion. То есть носить клеш, ну такие клешированные, как колокола джинсы, вышло из моды. Bell bottoms это как колокола, как клеш. Следующее. Go into. When you go into a room, building or area, you enter it. То есть войти опять же. She went into the bedroom and shut the door. Go off.
If you go off somewhere, you leave the place where you were, usually in order to do something. То есть выйти, пойти куда, ну, с какой-то целью. Допустим, he's gone off to work. Он ушел работать. Или she went off to work. Она ушла работать. Keep down. If you keep down or if you keep your head down, you stay in a lying or low position in order to avoid being seen or attacked. The soldier signaled to him to keep down. Keep down. Допустим, вот выражение. Keep down. There is someone coming. То есть не поднимайся. Кто-то идет. То есть дословно держаться к низу. То есть не высовываться, не подниматься. Lay down. Lay it down. If you lay something down, you put it down on a surface. То есть lay down, то же самое как put down, положить. He laid the baby gently down on the changing table. Еще примеры. Daniel finished the article and laid the newspaper down on his desk. She laid down her knife and fork and pushed her plate away. Move up. If someone or something moves up or moves up a place, they go from a lower position to a higher one. The sun had moved up in the sky. We moved up the hill a few meters. Note, примечание. The opposite of move up is move down. Примеры. The pound moved up a little today. То есть фунт поднялся немного сегодня. Move up, John, and let the lady sit down. Gold prices moved down. То есть цены на золото упали. Moved down еще пример. Или share prices moved, допустим, moved up. Следующее. Run in. If someone runs in from outside a room or building, they enter it moving fast. То есть быстро зайти, ну, да, можно так перевести. I'll run in and get them. Я быстро зайду и возьму их, как вариант перевода. Run into. To run into a place means to enter it running. То есть вбежать. They had run into the nearest apartment and asked for help. Еще у run into есть значение случайно встретить. То же самое, как meet by chance. Или run into то же самое, как фразовый глагол come across. Или bump into. Допустим, I ran into him yesterday. Я случайно встретился с ним вчера. Или I met him by chance yesterday. Или I came across him yesterday. Или I bumped into him yesterday. Все это синонимы. Дальше. Run on. If you run on, you continue to run in the same direction. I ran on ahead. Я продолжал бежать вперед. Или еще как можно привести как продолжать. Допустим, the story ran on for a month. То есть означает go on longer than is expected. Go on longer than is expected. То есть история длилась месяцами дословно. Run out. Run out. If you run out of a room or a building, you leave it running. То есть выбегать. He ran out of the room and down the stairs. If a substance runs out from somewhere, it flows from there. То есть вытекает. Water was running out from under the front door of the house. Еще примеры. Кстати, следующие примеры будут на еще одно значение этого фразового глагола run out. Есть третье значение. Run out, когда что-то закончилось или истекает, закончилось. Ну, допустим, I've run out of coffee. У меня закончился кофе. I have run out of coffee. Или the contract runs out next week. То есть контракт истекает или заканчивается на следующей неделе. То есть это третье значение run out. Следующее. Sit down. If you sit down or sit yourself down, you lower your body until you are sitting on something. We were both looking for a place to sit down. То есть сесть, присесть. She sat herself down beside me. Note. Примечание. The opposite of sit down is stand up. То есть противоположное будет stand up. Пример. He sat down
in an armchair. Он присел в кресло. Stand up. If you stand up, you change your position so that you are standing rather than sitting or lying. То есть встать. The pupils stand up when the teacher comes into the room. Note, you can also use get up. То есть stand up можно использовать get up. Get up. Stand up when the judge enters the court. He stood up and left the room. Turn back следующее. If you turn back or are turned back, you stop a journey and return toward the place you started from. То есть вернуться. It was getting dark, so we turned back. We were turned back by heavy snow. То есть нас вернул сильный снег. Из-за сильного снега нам пришлось вернуться. То есть дословно мы были повернутыми обратно из-за большого снега. То есть из-за снега нам пришлось вернуться обратно. Turn back. Еще примеры. They turned their way back. They turned their way back. Они повернули назад. They turned back before reaching the church. Police turned back hundreds of cars. She turned back toward the crossroads. It started to snow, so we turned back. He changed his mind and turned back. Следующая глава. Вторая. Actions with an object. То есть действия с объектом. Let in. Впускать. If you let someone in, you allow them to come into a place, usually by opening the door for them. We rang the doorbell and someone came and let us in. Light up. Осветить. To light something up means to shine light on or in it so that it is bright and easy to see. The match lit up her face. То есть спичка осветила ее лицо. The streets were brightly lit up. Her face или her eyes lit up with joy. То есть ее лицо или ее глаза светили, сияли от радости. Look for. Искать. If you look for something or someone, you try to find them. Someone came to the office looking for you. Look for. Еще примеры. Are you looking for trouble? Ты что, ищешь проблем? Напрашиваешься на неприятности? What are you looking for? Что ты ищешь? He's looking for a fight. Он напрашивается на драку, то есть хочет подраться. Pick up. Pick up. If you pick something or someone up, you lift them up from a surface. То есть поднять. The baby was crying, so I picked her up. Note. Примечание. You can also use lift up. Приподнять, взять. Ну, если мы тут говорили о бэби, о ребенке, то значит взять на руки, приподнять. Lift up. Так. Jim dropped his pen and bent to pick it up. To pick it up. То есть Джим уронил свою ручку и нагнулся, чтобы поднять ее. And bent to pick it up. Еще пример. Но уже с другим значением. Pick up может означать заехать за кем-то, зайти за кем-либо. Допустим, I'll pick you up at your place at 5. Я заеду к тебе, к тебе домой. At your place имеется в виду, к тебе домой в 5 часов. At 5. Дальше. Put back. If you put something back somewhere, you put it in the place it was in before it was moved. То есть положить на место. Положить дословно обратно, то есть положить на место. Shall I put it back in the box for you? Мне это положить обратно в коробку для тебя. Еще есть значение put back, это перевести часы назад. Допустим, to put the clock back an hour. Перевести часы на час назад. Еще пример. My watch was fast, so I put it back 3 minutes. Мои часы спешили, поэтому я перевел их на 3 минуты назад.
Put down. Положить вниз дословно. If you put down someone or something that you are holding or carrying, you put them on the floor or on the table, bed, etc. He put the basket down and looked inside it. She put down her case and kissed him. Примечание. You can also use sat down. То есть положить можно sat down. The opposite, противоположное, the opposite of put down is pick up. То есть положить put down, подобрать pick up. Put in. If you put something in or put one thing in another, you put one thing inside another thing. То есть вложить. Вкладывать, вложить. I need to put a new battery in. Мне нужно вставить, вложить новую батарейку. He stood at the slot machine and put in a coin. И вставил монетку. Put together. Вот еще насчет put in. To put in a remark, вставить замечание. To put in a lot of work, вложить много работы, дословно. Put together. If you put together an object or its parts, you join its parts to each other so that it can be used. То есть сложить вместе, собрать. It's very interesting to see how they put together these huge structures. I have all the parts here, I just need to put them together. Примечание. The opposite of put together is take apart. Take apart, разобрать. Примеры. It will be difficult to put a team together. Put your hands together and close your eyes. Сложи свои руки вместе и закрой глаза. He took it apart brick by brick and put it back together again. Он разобрал это, получается, кирпичик за кирпичиком и сложил обратно заново. Put up. If you put something up, you move it to a higher position. То есть поставить наверх. He put up, да, или поднять. Там еще будет значение, но хорошо, пока поднять наверх. He put up the collar of his jacket. Он приподнял воротник пиджака или куртки. Anna put her feet up on the desk. То есть положила свои ноги на стол. Так, окей, еще значения у put up, такие как повышать что-то, допустим, rents are fixed and cannot be put up. То есть оплата, рента фиксированная и не может быть повышена. То есть put up, повышать что-то, там цены или еще что-нибудь. Или еще есть значение вывешивать объявления какие-то, допустим. They are putting up new street signs up. Они вывешивают новые объявления на улице. Put up this poster или put up this notice. Вывеси это объявление. Their friends suggested they should put up their prices. Их друзья посоветовали, чтобы они повысили цены. To put up a tent означает ставить палатку. To put up an umbrella значит раскрывать зонт. To put up the price повышать цену. Take away. Уносить, убирать. If you take something away from a place or position, you remove it from a place and put it somewhere else. She took her hands away from her eyes and looked. A waiter came to take away the plates. То есть унести, убрать. Ну вот примечание. The opposite of take away is put back. Take away – унести, убрать. Put back – вернуть. You may take away означает можно убрать. Имеется в виду со стола. Please take your bag away. Убери свою сумку. Take back. When you take something back, you take it to the place where you were before, or where it was before. То есть взять обратно, то есть положить на место. Вот. Или вернуть, ну, разные значения, сейчас мы посмотрим. I filled a plastic bottle with water and took it back to the car. То есть я наполнил пластиковую бутылку водой и отнес ее обратно в машину. Еще примеры. Take me back home. Отвези меня, возьми меня обратно домой. Или take me back to school, take me back to the hotel. Take it back to the shop. Или take it back to the store. Верни это в магазин.
Take the toy back to your room. Отнеси игрушку обратно в свою комнату. Take the book back to the library. Right away. Верни книгу обратно в библиотеку сейчас же. He took back everything he said. Он взял свои слова обратно. Take back. Take into. If you take someone or something into a place, you go with them there. I'll take you into town, if you like. То есть я отведу тебя в город, если ты хочешь, если хочешь. Throw at. Бросать куда-то, что-то куда-то, или в кого-то, или во что-то. If you throw an object at someone or something, you try to hit them with the object by throwing it. He threw a dart at the board. Throw away. If you throw something away, you get rid of it because you no longer want or need it. Если ты выбрасываешь что-то, ты избавляешься от этого. Get rid of означает избавляться. Because you no longer, потому что ты больше не хочешь или не нуждаешься в этом. I can make soup with leftover chicken, so don't throw it away. Throw away. Примеры. I never throw anything away. Я никогда ничего не выбрасываю. Ужас. Throw away your old clothes. Выброси свои старые вещи. Throw away еще синоним как throw out. Тоже означает выбросить. Одно из значений. Throw out. Выбрасывать что-то. Throw in. If you throw something in or throw it in something, you casually put or drop it into something such as a container or mixture. Add a teaspoonful of salt and throw in the rice. Ну, бросить куда-то что-то в какой-то контейнер. Have you got room for my bag in your car? Sure, throw it in. У тебя есть место для моей сумки в машине? Да, конечно, бросай ее. То есть вбрасывай ее дословно. I threw it in a drawer and forgot about it. Throw out. Первое значение. If you throw out something, you throw it so that it moves quickly away from you. То есть, если ты бросаешь что-то, ты бросаешь так, чтобы оно двигалось, ну, то есть быстро от тебя. Ну, то есть куда-то в сторону от тебя. Допустим, the fisherman threw the net out and could not pull it back in. То есть рыбаки выбросили сеть и не могли ее назад вытянуть обратно. She threw out handfuls of corn for the chickens. А второе значение, как я уже говорил, это как throw away. То есть выбросить, потому что уже не нужно. If you throw out something you no longer want, you get rid of it. They threw out their rubbish. Они выбросили свой мусор. Но вот примечание you can also use throw away. Так, дальше. Ну, допустим, пример. Throw out this old chair. Выброси этот старый стул. Turn off. If you turn off a device or machine, you make it stop working using its controls. If it turns off, it stops working. То есть выключать или выключаться. George came in and turned off the radio. The heating turns off automatically at night. Note, примечание. You can also use switch off. То есть turn off, switch off, выключить, отключить. Противоположным будет the opposite of turn off is turn on. То есть turn on, включить, или switch on, включить. Turn off, switch off, выключить. Вот мы видим turn on, но еще несколько примеров на turn off, на выключить. Turn off the light, выключить свет. Turn off the radio, turn off the water, turn off the heating, да, обогрев или там отопление. А вот еще значение интересное. She turns him off. Она ему надоела, она ему противна. То есть она его как бы отворачивает от себя. She turns him off. Это значит, что ему она неприятна по какой-то причине. Отталкивает. Turn on. Как switch on это включить. If you turn a device or machine on, you make it start working using its controls. If it turns on, it starts working. Shall I turn the lights on? The tap won't turn on. То есть вода не работает, не включается, если так можно сказать, the tap. Вот, не открывается. То есть не идет, не течет. You can also use switch on. Это была вторая глава. Переходим к третьей главе. Movement and change. То есть движение и перемена какая-то.
Первое. Bring up. If you bring up a child, you look after it until it is grown up, and you try to give it particular beliefs. Bring up, то есть вырастить, воспитать. His parents brought him up to believe it was possible to achieve anything. My aunt brought up 4 children. I was brought up to respect the law. She has brought up 3 children. The chairman brought up the question of corruption in the police. Значит, в этом значении председатель поднял вопрос. Brought up the question. О коррупции в полиции. То есть это одно из значений. Bring up. Следующее. Come along. Есть 3 значения. Первое. When someone comes along or comes along a road or other area of ground, they move along somewhere towards you. То есть идти с кем-то. They're coming along behind us, I think. Я думаю, они идут за нами. То есть come along означает кто-то идет, двигаясь за вами. То есть вы идете вроде бы как бы вместе, но он, в общем-то, идет за вами. Вы тот, кто лидирует, то есть вы задаете направление, а он идет с вами. Вот такое значение. Другое. When something or someone comes along, they start to happen or exist. В этом, во втором варианте мы переведем как возникать, появляться. Допустим, this was the greatest advance until X-rays came along in the 1890s. Еще значение. Третье. If something or someone is coming along, they are making progress or developing in the way you want. То есть развиваться, продвигаться, прогрессировать. Такое значение третье у нас. The arrangements are coming along nicely. Примечание. You can also use come on. То есть come on, то же самое как come along, продвигаться, развиваться, прогрессировать. Пример. John came along with us to the cinema. Джон пошел с нами в кино. Это первое значение. Во втором значении I was lucky you came along. Мне повезло, что ты появился. И, кстати, можно еще перевести, что ты пошел со мной. Можно как первое значение перевести. Еще. Take the opportunity that comes along. Воспользуйся возможностью, которая появляется. Это второе значение. Так. В третьем значении. The talks are coming along quite well. То есть переговоры проходят довольно хорошо. То есть, типа, продвигается, проходят, можно сказать. How is she coming along? Ну и как у нее успехи? Как она дословно продвигается, как она прогрессирует, как у нее успехи. Еще пример. Come along. Давай, поторопись. Вот есть просто выражение, come along. Поторопись. How is your English coming along? Ну и как продвигается твой английский? Или how is your English coming on? Вот такие значения. Дальше. Come back. Come back, как вернуться. When someone or something comes back, they return to the place where they were before. I've just come back from the hairdressers. Я только что вернулась из парикмахерской. Let's come back to what I was saying. Давайте вернемся к тому, что я говорил. Are you coming back before dinner? Ты возвращаешься до ужина. Следующее. Ну или dinner, как до обеда, можно тоже перевести, или ужина. Come down. Come down. When someone or something comes down or comes down something, they move from a higher position to a lower one. То есть идти вниз, спускаться вниз. We met them as they were coming down the hill. Есть еще значение снижаться, уменьшаться. Допустим, о ценах. The price came down. If you buy 3 bottles, the bottle price comes down to 3 pounds. The cold rain came down. То есть прошел холодный дождь. Как бы спустился, получается. The curtain came down after the first act. Inflation is starting to come down. То есть инфляция начинает снижаться. Come down the ladder. Спустись по лестнице или слезь по лестнице. Come in. Следующий фразовый глагол. When someone comes in, they enter the room or building where you are. То есть войти. She came in and sat on the edge of the bed. Come off.
If someone or something comes off an area, place or vehicle, they leave it. Their goalkeeper had to come off with an injury. Их вратарю пришлось уйти, имеется в виду с поля, с травмой. She saw him come off the plane. Она видела, как он выходил из самолета. То есть come off. Уйти, слезть с чего-то, выходить откуда-то, или даже прекратить. Сейчас мы посмотрим примеры. Come off with me and have some coffee. Do you think that dirty mark will come off? Ты думаешь, что грязное пятно сойдет? Так. The button has come off. То есть пуговица, получается, оторвалась. Has come off. She came off her bike. Он слез с велика. Come off it. Прекрати. Вот есть еще такое значение. Дальше. Come out. When someone comes out of their house or room or a place where they were hidden, they leave it or appear from it. То есть выйти из какого-то здания. Мы видим, как кто-то выходит. То есть кто-то выходит. I saw them go into the building and come out 5 minutes later. То есть я видел их, как они зашли в здание и вышли 5 минут спустя. Come out. Еще примерно. The secret came out. Секрет раскрылся. Кстати, еще одно интересное значение у come out. Выходить, получаться на фотографиях. Допустим, Mary always comes out well in her pictures. The moon came out from behind the clouds. Луна появилась из-за облаков. When will her new book come out? Когда ее новая книга выйдет, то есть будет выпущена. My book is coming out soon. Скоро моя книга выходит. Это все было come out. Теперь come through. When someone comes through, they move out of one room and enter another. То есть пройти сквозь что-то. В данном случае речь идет о том, чтобы пройти через комнаты. The doctor can see you now if you would like to come through. Если вы пройдете. Come up. Come up. When someone or something comes up something, they move from a lower position to a higher one or move towards the place where you are. Where you are. I could hear him coming up the stairs. Подниматься вверх по ступенькам. Еще come up to somebody означает подойти к кому-то. Допустим, she came up to me. Она подошла ко мне. Смотрим примеры. Точнее, даже я-то вижу их, а вы слышите. Interest rates should come up. Так. То есть процентные ставки должны подняться, увеличиться, повыситься. То есть come up – подниматься, увеличиваться, повышаться. A man came up to me. Какой-то человек подошел ко мне. It will be so great watching the sun come up. You have 14 days in which you can cancel the contract and get your money back. Это уже совершенно другой фразовый глагол. Это я зашел вперед. Так, come up понятно. Вот теперь get back. If you get back, you return somewhere after being in another place. То есть вернуться. What time do you usually get back from work? То есть когда ты обычно возвращаешься с работы. Второе значение. If you get something back, you get it again after losing it or giving it to someone else. То есть вернуть что-то. I'm going to return it to the shop and get my money back. Я собираюсь вернуть это в магазин и взять мои деньги обратно, дословно, то есть или получить мои деньги обратно. Другими словами, вернуть. И вот тот самый пример, который я уже успел вам прочитать, но зачитаю его еще раз. It will be so great. Да нет, это ж не то предложение. Вот оно. You have 14 days in which you can cancel the contract and get your money back. У вас есть 14 дней, за которые вы можете отменить или аннулировать контракт, отменить и вернуть свои деньги. Еще выражение. Get back home. Возвращайся домой. Get back. I got my shoes back from being mended. Я получил туфли из ремонта. They should get back before dawn.
А они должны вернуться до рассвета. She got her gloves back from the lost and found. Они вернули свои перчатки из бюро находок. Get back. Дальше. Go over. When you go over, you move towards someone or something and reach them. То есть go over это же самое, как come up to. Подойти к кому-то. Или у нас было come up. Да, come up to. Ну, тут go over, подойти к кому-то. Так. I went over to congratulate the parents. Я подошел, чтобы поздравить родителей. Еще пример такой. Дело в том, что go over, кроме значения подойти к кому-то, есть еще значение повторить что-то, как review или или британский вариант revise. То есть повторять материал или что-то повторить. Это review, американский вариант, британский revise или go over. I want to go over these plans with you again. Я хочу снова пройтись по этим планам, то есть повторить эти планы вместе с тобой. Заново, снова. Следующее, grow up. When a child grows up, they gradually change into being an adult. Gradually это постепенно. То есть расти. Grow up. I grew up in New York. Я вырос в Нью-Йорке. If you tell an adult to grow up, you are telling them in an angry way to stop behaving in a silly or childish way. То есть informal, неформально. You're upset because she's giving the baby more attention than you. Grow up, Gene. То есть grow up, дословно вырасти. Мы кому-то говорим вырасти, подрасти. То есть не будь как ребенок, не будь ребенком. Grow up. Еще примеры. Jane is growing up so fast. Jane так быстро растет. Или she's growing up like mushrooms, как грибы дословно. Вот. Grow up, sister, and come into the real world. То есть не будь ребенком, сестра. И добро пожаловать, то есть в реальный мир. Come into the real world. It's time you grew up. Давно пора, чтобы ты подрос или вырос. I grew up in a small town in Michigan. Я вырос в маленьком городе в Мичигане. Leave behind. Следующий фразовый глагол. If you leave someone or something behind, you do not take them with you when you go somewhere. То есть оставить позади, оставить за собой, оставить. The box wouldn't fit in the car, so we had to leave it behind. То есть ящик не помещался в машину, поэтому нам пришлось оставить его. Еще примеры. I don't want to leave anything behind. Я не хочу ничего оставлять. I left my bag behind. Можно еще перевести как я забыл, я оставил мою сумку. Make for означает направляться куда-то. If you make for a place, you move towards it in a quick or determined way. The best thing would be to make for high ground. Примечание, note. You can also use head for. То есть head for или make for направиться куда-то. He rose from his seat and made for the door. Он поднялся с своего сиденья и направился к двери. Так, I made for home. Я отправился домой. Move in. When you move in, you begin to live in a house or place. I've got the keys and I'm moving in on Saturday. Move in, то есть въезжать куда-то в квартиру. The opposite of move in is move out. Примеры. Her house was in perfect order when she moved in. We've bought a new house, but we can't move in. They had a huge row, and Sally moved out of the house. Так. Следующее. Return to. When you return to a place, you go back there after you have been away. То есть вернуться. I returned to my hotel. Soon she returned to her old habit. He returned to America in the late autumn. I'll be glad when things return to normal. Let's return to the question. In return означает в ответ. То есть, а в ответ мы получили то-то или то-то. In return. В ответ. In return. Run down.
Run down. To run down somewhere means to run to a lower level or away from a place. She ran down the steps. То есть она побежала вниз по ступенькам. Но есть еще значение у run down. Первое. Кто-то кого-то сбивает. The boy has been run down by a bus. То есть мальчика сбила машина. Ну, точнее, в данном случае автобус. The coal industry is running down. То есть угольная промышленность падает, то есть снижается. Run down. Снижается или сокращается. Еще пример. The clock has run down. Часы остановились. Run down. Остановиться. Или что-то садится, допустим, батарейки. The batteries are running down right now. Еще пример. Run down the price. Сбей или снижай цену. Run down the price. И последний глагол start out. Последний, но тем не менее тут два значения. Есть еще синонимы, поэтому мы сейчас подробно посмотрим, что у нас там. Первое значение. If you start out, you begin to move and go somewhere. То есть отправиться куда-то. They started out early the next morning. Примечание. You can also use, также можно использовать set off, set out или start off. То есть start off или set out, set off. Отправляться куда-то. Пример. Так, he set off for work an hour ago. То есть он отправился на работу час назад. Можно было то же самое сказать. He set out for work, или he started out for work, или he started off for work. Дальше. They set off together in the small car. Они отправились вместе в маленькой машине. We set off on a trip. Мы отправились в путешествие. They set off for America with nothing but the clothes on their backs. When setting out on a long walk, always wear suitable boots. We set out early in search of them. They set out for the south. The children were always excited to start off on a camping trip. То есть отправиться в поход. Это все первое значение. Во втором значении смотрим, что у нас. To start out means to begin something in a particular way or by doing a particular thing. То есть приняться за что-то, начать что-то делать, то есть начинать с чего-то. Что-то мы начинаем, ну, с чего-то. Вот. He started out in his early 20s with a small shop. Когда ему было 20 с чем-то, он начал с того, что открыл маленький магазин. You can also use start off. And the opposite of start out is end up. То есть start out или start off. Начинать с помощью чего-то. Вот. Сейчас еще посмотрим примеры. Ну а противоположно этому end up. End up мы подробнее еще рассмотрим. То есть заканчивать end up. Будет много-много примеров. Но сейчас пока start out или start off в значении начинать что-то. Итак. He started out to write a book. Он начал писать книгу. Или собрался писать книгу. I started out to make the dress by myself, but in the end I had to ask for help. Я стала шить платье сама, но под конец все-таки попросила помочь мне. The chairman started off, или started out by attacking the first speaker. То есть председатель начал с того, что стал атаковать первого говорящего, первого оратора. Treatment should start off with attention to diet. We start out by advising people to sit down. The company will start out with 100 employees. He started out as a salesman. They started out wanting a house, but eventually bought a flat. Все. Третья часть закончилась. Если будут какие-то реально вопросы, когда вы уже сами не сможете разобраться, то пишите мне под этим видео. Окей, на сегодня достаточно.